бути. Before peace, I should also know if I am relaxed and calm. Перед щастям мені ще треба також знати, чи я розслаблений і спокійний. Now think, can anything in the world can give you relaxation and calmness? А тепер подумайте, чи будь-що у світі може дати вам релаксацію і спокій, розслаблення. Anything in the world, any person, any amount of money. Будь-що у світі, будь-яка людина, будь-яка кількість грошей. No. Bill Gates is the richest person, won $27 billion. And he said in an interview that he lived loveless life for 27 years. Why you waited for 27 years? Жив 27 років життям без любові. Нащо ви чекатимете 27 років? You have to think. Because when you think, your mind becomes clear. Вам треба думати, бо коли ви думаєте, ваш розум очищається. And if you have a very big house, maybe a mansion, and you will suffer from fear, insecurity. Навіть якщо у вас є дуже великий будинок, наприклад, особняк, ви все одно будете страждати від страху і невпевненості. So what we need to do? We need to change our mind, our thoughts, our feeling. Отож, що нам треба зробити? Нам треба змінити наш розум, наші думки, наші відчуття. The mind that is running outside and projecting happiness outside must change. That mind is known as impure mind. Розум, який вибігає назовні, який проєктує щастя на зовнішній світ, цей розум має бути зміненим, тому що цей розум забруднений. How can you prove it? Як ви можете це доказати? It must be very clear. In a deep sleep, there is no body, there is no mind. In deep sleep, mind is not desiring anything outside. And when you wake up from the deep sleep, you say, I'm totally fresh and calm. Наприклад, у глибокому сні там немає нікого і нічого, немає тіла, немає розуму, і нічого ви не хочете у глибокому сні, коли знаходитесь. Ви прокидаєтесь і кажете, о, я свіжий і відпочивший. Did you understand? Це зрозуміло? Do you have a doubt that, if we are not living in the society, in a relationship, if I'm not earning money, then how can I survive? Чи є у вас якісь думки на цей рахунок, сумніви? Якщо я не живу у соціумі, якщо я не маю сім'ї, не маю друзів, то як же ж мені тоді вижити? Do you have a doubt about it? Ви сумніваєтесь на цей рахунок? So simple answer is, Oleg has a doubt. So I'm answering that. Олег сумнівається, я відповідаю. Money can meet my physical needs, but money cannot buy happiness. Гроші можуть закрити мої фізичні потреби, але вони не можуть купити мені щастя. Did you understand that? Це зрозуміло? In the winter, the warm clothes can help me protect my body from the cold.
But protecting from the cold does not mean that I'm relaxed and peaceful and happiness inside. Зимою теплий одяг, він може захистити мене від холоду, але захист від холоду зовсім не означає, що всередині я спокійний, я розслаблений, я щасливий. Did you understand now? Yes. Meeting physical needs by money, by house, having, if we can afford, we should have a car, we should have clothes. They will meet only the physical needs. They do not give us peace and happiness. Перекривання фізичних потреб. Так, якщо ми маємо на це можливість, якщо ми можемо собі дозволити, треба мати машину, і дім, і одяг. Це все перекриватиме нам фізичну потребу, але не дасть нам жодного щастя чи спокою. If Oleg says to anesthesia, give me peace and happiness, is it possible? Якщо Олег скаже Анастасії, дай мені спокій і щастя, чи це буде можливо? Is it possible? Чи Who це thinks можливо? it? Хто думає, що це можливо? Yes, it is not possible. So it means, what is the impurity of the mind? The mind is imposing, projecting peace and happiness on the clothes, on the money, on the house, on the car, on the something in the world outside. Not possible. We have to clear it. Оце і є оця забрудненість розуму, бруд, коли розум проєктує щастя і спокій на будь-що в зовнішньому світі, на одяг, на гроші, на машини, на будинок. Цього треба позбутися і поміняти розум. You still have doubt? Все ще сумніваєтесь? No, I go to the restaurant, I eat food of my choice, and that makes me happy. Я йду в ресторан, я їм їжу, яку я вибрав, і це робить мене щасливим. How long the happiness lasts by eating the food? Як довго щастя триває, поки ти їсиш їжу? Поки їсиш. Задовольняєшся шлунок. Тільки і всього. Danuta says while you are eating. We are Only eating this moment. our physical needs. It demands energy. That's all. Not for happiness. Так, фізична потреба, енергія, але не для щастя. And you have been eating for so many years. How much happiness you have gathered in your life? А ви їли стільки років у своєму житті, скільки ж щастя ви зібрали? You know, that proves that peace and happiness is not there in anything in the world outside. Eating, makeup before the mirror, and then, then sexual pleasure, then having a costly clothes doesn't give you peace and happiness. Щастя не залежить ні від чого в зовнішньому світі. Нічого з зовнішнього світу не може нам його забезпечити. Їжа, робити мейкап перед дзеркалом, сексуальне задоволення, одяг. Did you understand? Це зрозуміло? You have understood, so that now there should not be any sadness, anxiety, or anger, or reaction on your face from today. І якщо ви зрозуміли, отже, від сьогодні ніякого суму, ніякої злості на вашому обличчі. Від сьогодні. Good. Now, now see how we know that peace, happiness, love are our essential nature. Тепер скажіть, як ми знаємо, що любов, спокій, щастя і мир – це наша справжня природа?
Do you love peace? Вам подобається мир і спокій? Так. Means peace is my nature. Означає мир і спокій моя природа. Do I love happiness? Чи подобається, чи я люблю щастя? That is why happiness is my nature. Саме тому щастя моя природа. It is not there because of the impurity of the mind. А його там немає, тому що забруднений розум. And what the impurity of the mind does? That impure mind starts searching peace and happiness where they are not. А що забруднений розум робить? Починає шукати щастя і спокій там, де його нема. When you start searching peace and happiness where it is not, you will definitely be frustrated. І якщо ви починаєте шукати щастя і спокій там, де його нема, то ясне діло, що ви розчаруєтесь, у вас буде фрустрація. Do you love unhappiness? Ви любите нещастя? Do you No. love fear? Ви любите страх? No. Why not? Because they are not our nature. The moment we feel fear and anxiety, we want to throw it out from our life. Чому ні? Тому що це не є наша природа. Момент, коли ми відчуваємо тривогу або страх, нам хочеться його швидко вирвати зі свого життя, прибрати. Did you understand? Це зрозуміло? Yes. Will you start thinking in this way from today in your life? Починайте думати в цьому напрямку від сьогодні у своєму житті. No? Ні? Yes. Щохвилини, щосекунди. Yeah. So first, then we come to the last point, and then we will start doing the practice. Останній пункт, до якого ми підійдемо, і потім ми будемо робити практику. So the knowledge from the masters of this tradition says that practice has two components. Знання від майстрів цієї традиції говорять про те, що у практики є два компоненти. First component, that I should continue to desire, means I should continue to think in my mind what I am seeking. Перша компонента – це те, що мені треба продовжувати бажати, продовжувати думати у своєму розумі, прокручувати, що я шукаю. So I should keep thinking, oh, peace is my essential nature, why I am in anxiety, why I reacted, happiness is within me. The moment you think in this way, the mind will become aware, and that mind will come to know that you are projecting happiness outside. В той момент, коли ви переживаєте негативні якісь відчуття страху чи стурбовані чимось, ви думаєте про те, що чому я це відчуваю, якщо моя внутрішня природа – це спокій і щастя. І коли ви звертаєтеся до себе, ви відчуваєте її всередині себе, і розум таким чином змінюється. You wake up in the morning and mind says it's a bad morning. Change that thought. There is no bad morning. Наприклад, ви прокидаєтеся зранку, і розум вам каже, що поганий ранок. Поміняйте цю думку, немає ніякого поганого ранку. Why there is a bad morning? Чому це поганий ранок? Did sun give you a less light in your room? Чи менше світла дало сонце в вашу кімнату? Божевільний розум намалював якийсь. So we have to reject what is not desired, what comes from the impure mind. Think by thinking. Нам треба відстраняти від себе те, що йде від забрудненого розуму, те, чого ми не бажаємо, те, що не є нашою природою. Думаючи. That is the second component. Це друга компонента.
we should reject in our mind all the blame, complaint, reaction, anxiety, fear. Нам треба відсторонювати з свого розуму усі жаління, страхи, реакції, на що ми жаліємося. Did you understand both the components? Вам зрозумілі обидві компоненти? Then what happens? What is not desired is rejected in the mind by thinking. Days after days, the mind becomes pure and the pure mind succeeds in meditation. І тоді те, що не потрібно, так? Те, що ми не бажаємо, посередством того, що ми постійно думаємо, відсторонюється від нашого розуму день за днем, думаючи, і тоді наша справжня природа, ми відчуваємо, знаходимо в собі це щастя, відкриваємо. І розум преуспіває в медитації. Did you understand? Це зрозуміло? No, I understand, but still my mind is thinking of blaming and complaining about others. That's why you have a sad face. Check yourself. Так, я розумію, але все ще мій розум страждає, він все ще звинувачує, все ще жаліється на інших, боїться. Саме тому у вас сумні обличчя. Перевірте себе. Та ні, шокований розум знов. Doing makeup is okay before the mirror, but every time you go before the mirror, check, do you smile or not? That is the greatest cosmetic you can have. Робити мейкап перед дзеркалом – це все окей, але перед тим, як туди підійти, перевірте, посміхаєтесь ви чи ні. Це найкраща косметика у світі. Do you ever see that you are smiling before the mirror, or you see lot of, put lot of stuff here and there? Ви хоч коли-небудь дивились на себе, як ви посміхаєтесь перед дзеркалом? Чи ви завжди дивитесь, о, треба отут зробити, отут накласти, отут замазати? Дивилися, звичайно. Так. Oleg, anesthesia is your teacher now. Let us start the practice. Олег, Настя, тепер твій вчитель. Давайте почнемо нашу практику. Close your eyes. Закривайте очі. Eyes closed, body and adjust your position of the body. Очі закриті, будь-яка позиція тіла. So that you feel comfortable, eyes are closed. Щоб вам було комфортно, очі закриті. Become aware of the feeling of touch with the clothes and the mat on which your body is. Зараз усвідомте відчуття, як ваш одяг торкається до тіла, або меблі, чи мат, на якому ви знаходитесь. Your eyes are closed, so keep looking inside the head, in the space. Ваші очі закриті, а ви продовжуєте дивитися всередину голови, у простір. We are going to move the mind within that is scattered outside in many directions. Ми збираємося зараз занурити розум всередину себе, який завжди тікає назовні у різні сторони. So we understood during the talk that we have to think what is desired and we have to reject what is not desired. Ми зрозуміли за рахунок нашої розмови, що нам потрібно бажати і що ми не бажаємо.
There is a simple mantra that you can do it mentally, singing. Є дуже проста мантра, яку ви ментально проспівуєте. So you should sing in your mind the mantra 3 times, and then I will explain the meaning. Спочатку тричі ви проспіваєте мантру про себе в голові, а потім я поясню значення. Asatoma satgamaya. You are saying in your mind. Співаєте в розумі. Asatoma satgamaya. Asatoma satgamaya. Moving from the false to the truth is the journey of meditation. Рухаємось від неправди до правди. Це і є подорож медитації. What is false in our nature is anxiety, duality, conflict, stress, suffering, blame, complaint, reaction. Що є неправдою? Страхи, турботи, тривоги, жаління, реакції. So the moment these thoughts and feeling enters into your mind, start thinking, let me move to the truth. Отже, в той момент, коли оці всі відчуття і думки приходять до вашого розуму, кажіть собі, дайте мені думати у сторону правди, рухатися в сторону правди. The truth means the real self. Правда означає справжнє я. Real self is of the nature of peace, happiness, love, wisdom. Справжнє я – це природа любові, спокою, миру і мудрості. Second line of the mantra, Tamasoma Jyotirgamaya. You are singing in your mind, Tamasoma Jyotirgamaya. Співаємо у розумі. Tamasoma Jyotirgamaya. It means let me move from ignorance to knowledge about the real self. Це означає, дайте мені рухатися від незнання до знання про себе. In one of the sessions, Danuta was saying that you see that we had never this concept that peace and happiness are within me. В одній із лекцій Данута якось згадала, що в нас ніколи до цього не було цього концепту, розуміння в голові, що щастя і спокій знаходиться всередині нас. So it means we did not know before, that is ignorance. І це означає, що ми не знали цього до того, і це і є оце незнання, забуття. Ignorance simply means I do not know my nature. Це незнання просто означає, що я не знаю своєї природи. That is why the teacher in the Eastern wisdom talks and explains these principles. Саме тому вчителі східної мудрості говорять і пояснюють ці принципи. Third line. Mrityurama amritam gamaya. You're singing in your mind. Співаємо в розумі. Mrityurama amritam gamaya. Mrityurama amritam
Chaitanya. It means lead. Let us move from mortality, the fear, frustration, insecurity, to security, permanent peace and happiness. Це означає, дайте нам рухатися від смерті, страху, фрустрації до невпевненості, до впевненості і безперервного щастя і спокою. We recheck being comfortable and carefree. І ще раз перевіримо, що нам комфортно і ми безтурботні. Move your mind on the neck joint. Mentally look at the neck joint and feel and experience sensation, comfort and steadiness. Рухаємося розумом до шиї і ментально там знаходимося і переживаємо, відчуваємо комфорт, нерухомість і спокій. Mentally look at the shoulder joints, be there, feel sensation, comfort and steadiness. Ментально рухаємося до суглобів плечей, знаходимося там і переживаємо чуттєвість, нерухомість і спокій. Move the mind on the hip joint, be there, feel sensation, comfort and steadiness. Рухаємося розумом до тазобедрених суставів, знаходимося там, відчуваємо комфорт, чуттєвість і нерухомість. Move the mind on the entire body and experience sensation, comfort and steadiness. По всьому тілові рухаємося розумом і переживаємо комфорт, нерухомість і спокій. Now in that state, we feel the mind is within, but still we have lot of thoughts. Тепер у цьому стані ми відчуваємо, що розум всередині, але в нас все ще багато думок. And the simple tool for getting free from these thoughts is to watch these thoughts as a traffic on the highway of the mind. Є простий інструмент, як нам позбавитися цих думок. Просто дивимось на них, як на рух машин по трасі. When you are standing across a road, you are watching the traffic. You do not enter in the middle of the highways. You'll be crushed. Коли ви стоїте біля дороги і дивитесь, як машини їздять туди-сюди, ви ж не заходите в потік машин, інакше вас зіб'ють. Ви просто дивитесь на них. So we have a mental traffic. Thoughts are coming and going, and you are looking all of them from behind. Отож у нас такий собі ментальний трафік. Думки вони приходять і йдуть, а ви стоїте і дивитесь на них осторонь, поза ними. We have started this meditation practice a month ago, and we will continue with those steps so that you can progress faster. Ми десь місяць назад почали цю практику медитації, будемо продовжувати ці кроки, і ви будете бачити свій прогрес, швидше йти. So the next step you look at the breath that is going in and out is the first point of awareness. Наступний крок, ми дивимося на дихання, яке заходить і виходить, це є перший крок до свідомості. Second point of awareness, that you feel the sensation of the breath going in and coming out.
Другий пункт свідомості – це те, що ви відчуваєте різноманітні чуття, коли ви вдихаєте і видихаєте. Third point, awareness that you do not change the rate and the rhythm of the breath. Третій пункт свідомості – усвідомлення дихання. Ви не міняєте його ритм і швидкість. In the state of sensation, comfort, and steadiness, and mind is living within, start breathing deep, silent, slow. У стані комфорту, чуттєвості і нерухомості, і коли розум живе всередині вас, починайте дихати глибоко, повільно і беззвучно. When you inhale, your belly goes up and continue to inhale into the chest. Коли ви вдихаєте, ваш живіт надувається, піднімається догори, і ви безперервно продовжуєте вдихати в груди. As you exhale, only one breath first, belly goes down and then the chest in the state of stillness in the body. І коли ви видихаєте, то потім спочатку здувається живіт, а потім опускається грудна клітина у стані спокою тіла. The moment you start inhaling deep, silent, and slow, start singing in your mind, Om Shanti. В момент, коли ви вдихаєте повільно, глибоко і беззвучно, ментально в розумі проспівуйте мантру. And the moment you start exhaling, continue singing in your mind, Om Shanti. І в момент, коли ви видихаєте, продовжуйте співати мантру. Body remains steady, comfortable. Тіло залишається нерухомим, в комфорті.
Now the normal breathing. Тепер вертаємось до нормального дихання. Normal breath goes in and you simply drop Om Shanti. Breath out, Om Shanti. Звичайне дихання. При вдихові ви просто опускаєте Ом Шанті, при видиху Ом Шанті. Om means the real self, your real self. Ом означає справжня природа. Ви, ваша справжня я. Shanti means peace. Шанті означає мир і спокій. Now, doing nothing, keep looking inside, living within. Зараз не робіть нічого, продовжуйте дивитись всередину, жити всередині. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside, and we will share our experiences. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку, підніміть руки, закрийте ними очі, відкрийте очі всередині рук, і ми поділимося враженнями. So, how are you, Oksana? Оксана? Thank you, Girish Jha. Thank you for this lesson, practice. Хух. Я ще повертаюся. По-перше, практика почалася з того, що в мене розслабилося тіло, я його відчувала, але воно почало прохолоднішати. Це була така приємна прохолода, як м'ята, як наче м'ятою пішло. І в цей момент до мене прийшли цікаві такі усвідомлення, не можу не поділитися, про те, що кожен стрес, маленький чи великий, є маленькою смертю. І ми самі вибираємо, помирати чи не помирати. Потім я продовжувала розслаблюватися, було відчуття, наче я коливаюсь, наче я сама вода, як хвиля, яка коливається. А потім, коли ми почали вже глибоко дихати, і не пам'ятаю, можливо, мантри не було ще Ом Шанті, спочатку у мене як наче всередині відкрилося біле сонце. Воно було спокійне, не палюче, але було враження, наче з мене пішли промені, такі білі і спокійні. І потім, коли додалася мантра, вібрації цих променів змінилися. І отак до кінця якось так було все. Я світилась. Oksana says she was shining and she had at the beginning of practice she had nice feeling of
meant coldness, something like that, and she's got some insight, and she wants to share with us. She understood that every single stress or piece of stress in our life, it's like a little death, and for us, and we decide to die or to keep living, something like that. And she felt also as a water, as she was like waves, and then she felt inside of her body like it was the sun, white sun, but this sun wasn't hot. It was just light, and it was lightening and just warm, and she was shining like from inside. Very good. It's an inner light. It appears like a sun when the mind goes very deep inside and stays in calmness. Дуже добре. Цей внутрішній сяйво, воно з'являється всередині, коли дуже глибоко опускається розум, і він, коли він опускається, залишається у спокої. Тоді з'являється цей внутрішній спокій. Continue. Very good. How are you, Danuta? Дякую, Городжі, за практику. Ну, почну з того, що цілий тиждень у мене пройшов в лайтовому такому якомусь спокійному стані, розслабленості. Таке відчуття було, знаєте, як під кайфом. Ну, я іноді були такі моменти, що ну, просто ступора якогось, десь я як десь я літаю. А сьогоднішній досвід дуже такий дивний. На початку тіло розслабилося, потім воно, як і минулого разу, стало дуже теплим, повністю тепло, воно розтікалося по всьому тілу. А далі я побачила наступну картину. Було світло, сяйво, як вспишка. Сяйво, я бачу вас, я бачу Гуруджі в білому вбранні, і я себе бачу біла, ну, в білому вбранні. Я поруч з вами, і я просто дивлюся на себе, моє тіло лежить. Я бачу ну, себе так, як я вдягнена зараз, але там з вами я в білому вбранні. Потім світло змінилося на закладеність у вухах. В один період мене просто заклало вуха. Так як на серпантині ми їдемо, от воно закладає. Заклало вуха, але тепло зберігалося. Потім почався стан такого неймовірного спокою, жодної думки. Я чую тільки голос Городжі. До мене доходить зміст мантри взагалі. І в мене таке усвідомлення, як я жила в такому незнанні. Це просто круто. Я дякую. Це неймовірний досвід. Okay, a lot of speech. Yeah, Danuta had a warm feeling, and first she started how it's being, how she was feeling during this week. She's been feeling very calm and relaxed, and as she told, as she was under some medicine, as she was stoned or something like that. And during the practice she saw very bright light and like sparkling light, and she saw you, and you were wearing white. Yes, she saw Guruji, and you were wearing white clothes, and she was next to you also in a white clothes, and she saw her body as from a side, and she saw these lightnings and sparkles, and she felt very relaxed, and she had one insight. Thought how, and she understood deeply the meaning of mantra, and she thought how she could live without knowing this truth, without having this knowledge.
Very good. Anuta, first thing, very good is that you have been calm this week. It means that practices and the talks are changing you. Те, що ви спокійно були цього тижня, це означає, що ці практики і те, що ви слухаєте постійно, воно вас змінює. Дуже добре. Да, дякую. I always feel my guru, you can see behind myself, I always see his presence deep inside my heart. Я завжди відчуваю свого гуру. Ви можете бачити його зображення позаду мене. Я завжди відчуваю його присутність у своєму серці. So as you felt, I am with you, so that shows that this mind and the intellect both have started changing. Якщо ви відчували, що гуру знаходиться з вами, це означає, що цей розум і інтелект почали змінюватися. I am with you all. Я з вами усіма. And now, behind you, Anastasia, Tanya. Таня. Спасибо большое за практику. У меня было ощущение, как будто вот я куда-то проваливаюсь, ощущение, как будто я теряю сознание, и как будто вот, пол подо мной растворяется. Вот я не чувствовала почву, и было немножко страшно. Tanya had the feeling as she was falling apart, falling anywhere deep into the floor, and floor was disappearing, like she's getting she's going to find, and that's why she was a little bit scared. Yes, that is why the teacher is required, that you should not get scared. And sinking into the floor simply means that the mind is again going deep inside. Everyone is doing good. Усі добре справляються. Це тому вчитель вам нагадує, що вам не треба нічого боятися. Те, що ви тонете в підлогу, дуже добре, продовжуйте. Це просто говорить про те, що розум іде глибше. Спасибо. Good. How about you, Anastasia? Oh, thank you. I am very good. It was deep, but now my body, my mind reminds me about my body, and it's being a little bit strange because I feel like my body moves, but not outside, but inside, like impulses from inside. I think it's because of my strong attachment with my body. My mind now is afraid to lose my body. And how crazy is my mind, because at home he allows me to lose my body. At home, when I'm being home, he is like, okay, you can do it, and I am going deeper. But here in Oksana's house, I don't know why, but my mind says, no, you cannot lose your body because you are a guest in this house, something like that. Yeah. So there are very little misconception is left, but you have a very deeper sense of perception which separates the mind from the body during the practice is a great thing. Я казала, що у мене зараз таке розум не відпускає моє тіло. Він завжди мені нагадує про тіло, і все. І в практиці у мене рухається тіло таке, як всередині. Мене то щось кольне, то десь там пульсація якась відбувається. І дуже дивно, тому що, наприклад, вдома мені вдається, так ніби вдома він дозволяє мені це робити, розслабитися і втонути, наприклад, у цій темряві. А у Оксани не виходить, тому що я в гостях, мені не можна тут тіряти своє тіло. І Гуруджі каже, що це добре, в мене йде глибше розуміння розділяти розум, тіло і себе. Now, Oleg, but be very clear. Don't be influenced by what they have shared. They may be telling a lie. Олег, тепер ти, але будь дуже чітким і не піддавайся оцим дівчатам, що чим вони там, вони можуть обманювати, що вони там розказують. Тебе не чути. Не чути? Давай, отак. Гуру, я щиро дякую за практику і взагалі радий знайомству. Мене суто по тілові, от під час практики, мені вдається останнім часом відпускати по відчуттях.
Але коли діло заходить за дихання, то мене останнім часом почало якось аж типу в мандраж кидати і вибиває на страх, типу, ну якось, типу, як я кудись, ну не знаю, типу, просто на страх вибиває, і я знову включаюся, що я типу тут і зараз, і ну, що я сиджу в практиці. А коли от я дивлюсь зі сторони, так як сьогодні Гуруджі казав, на свої думки і на типу якісь переживання, то типу я знову, ну, типу, якби відпускаю всі відчуття і ну, нормально себе почуваю. Але якщо зв'язано з диханням, коли треба дихати, от концентруватись на диханні і, типу, ще щось в голові мантру, ну, якусь повторювати, то мене це вибиває трохи з колії. Але взагалі мені вдалося, типу, розслабитись і досить хороші відчуття. Жар по всьому тілу якось сьогодні. Взагалі. He is thankful for practice and he says nice to meet you, and he's doing good with feelings in his body, but he has a problem with breath. When he is breathing, it freaks him out. He is scared about this, and when he tries to watch on his thoughts as from a side, as you told, and it helps him, but when he concentrates on his breathing, he has fear. Yeah. It may be because of some hidden emotions. When he starts breathing deep, silent, and slow, those thoughts at the subconscious level returns, and it may cause some uncomfort. But if we keep doing it, it will help us. Це від твоїх емоцій на підсвідомому рівні. Коли ти починаєш концентруватися на диханні, оці страхи і емоції з підсвідомості, вони виходять і таким чином на тебе впливають. Але якщо ти будеш продовжувати рухатися, то все пройде. Дякую. And now, Elena. Гуруджі, дякую за практику. Сьогодні я практикувала вдома, і я дуже переживала, що мої діти не дадуть мені розслабитися, спокійно це зробити. Тому я заховалася на другий поверх від них. І зрештою на початку практики моє тіло розслабилося, мої коліна мене не турбували. Я старалася не звертати уваги на зовнішні звуки. Почала розслаблятися, і було таке відчуття, що я кудись разом з кроваттю і з кімнатою провалююсь. Потім трапилось так, що мене прийшли і витягнули з практики, але зрештою я повернулася і старалася знову війти в той стан, що був стан розслаблення. Lena says that she is practicing today from home, and she was worrying about her kids, don't disturb her, and that's why she's hiding upstairs from her kids. And she had deep practice. She was feeling like her body was falling down with the bed, with the floor, with everything. Her knees didn't disturb her, and some of her kids disturbed her and threw her out of practice, but she came back and she got it. She could. Very good. That is the way you should be practicing every day to release your unwanted stress. Так, це дуже прекрасно. Таким чином вам треба практикувати кожен день, щоб відпустити оцей непотрібний вам стрес. Практикую все, як написав мені Гуруджі. She is practicing as you wrote her. Very good. Continue to practice, and if you have any issue, you can send the email. Продовжуйте, якщо у вас є якісь питання або випадки, пишіть емейли. Дякую. Last, Yulia. Юля. Гуруджі, дякую за практику. Сьогодні такі якісь дивні відчуття. Ну, прикольні, але дивні. Я
На початку дуже добре розслабилася. Я чула тільки голос Гуруджі, і у мене втратився повний контроль над тілом. Я не могла, наприклад, коли потрібно було сконцентруватися там на плечах, на голові, я просто не могла знайти. У мене просто втратилось, я не знаю, де тіло, воно просто зникло. І потім пішло розслаблення, і в якийсь момент з мене отак от вилізла зміючка, кудись поповзла, і по мені так відчувся маленький холодок, який і зараз присутній. А так, в цілому, таке щось дивне. Yulia says that she had strange but funny feelings. She couldn't feel her body. She lost her body. And when you ask to concentrate on shoulders or head, she simply couldn't find these shoulders or head. Like she didn't understood. She messed up. Where is my head? Where is my body? And then she was deep in meditation, and she had feeling as some little snake came out of her and went anywhere, and she had a feeling of coolness, pleasure. Yes, when the snake goes out from the body or it leaves us, so it means the anxiety and other emotional challenges are leaving us. Якщо зміючка виходить із тіла і покидає нас, це означає, що турботи, тривога і інші емоційні негаразди покидають нас. The sense of coolness always changes our attitude and behavior. А відчуття прохолоди завжди змінює наше ставлення і поведінку. So Yulia practice in the closet. Юля, ти в шафі практикуєш? It appears like the closet she hides us. Ти теж ховаєшся від дітей чи що? Ні, я живу просто разом з дівчинкою, тому ми в окремих кімнатах. She is living with, she has a roommate, so they are in separate rooms. Oh, they have a separate room, okay. Now you can even do the practice in a closet, so no problem. Але ви можете навіть у шафі робити практику, проблем нема. Thank Anastasia, she has been a good teacher. Thank you. І скажіть дякую Анастасії, вона була хороша вчитель. Thank you all. Oleg, thank you. Thank Anastasia. Олег, скажи дякую. I didn't teach you anything. I'm sorry? I'm saying, Oleg, that Anastasia taught you. I didn't teach you anything. Гуруджі каже, що я тобі кажу, що я тебе нічому не навчила. That is all. We will meet again next week. Намасте. Намасте, Гуруджі. Namaste. Thank you. Namaste. Thank you. Thank you.